The rollout of the Devolution program has proved to be a game changer in terms of ensuring sustainable social and economic transformation, especially in rural communities. With a focus on demand-driven input from all stakeholders, the devolution agenda is on course to promote an inclusive society anchored on community ownership and empowerment. The National Development Strategy 1 states that devolution seeks to make the system of governance community-based and people-centered by enhancing community participation in making decisions on local development issues that affect them in and in the exercise of governmental powers, whilst upholding the preservation of national unity. Devolution Fund yakaunza kubatana kuswededzana padyo kuhurumende nevanhu. Nei vakabatana kudaro nokuti pakanga paine unity mukuronga zvinhu zvavo, vakave nekutaurirana, vakaziva kuti vanhu vari kudei, isusu tine mari, koimi vanhu muri kudei. Saka vision chiroto, imi munoda kazvirungu zvokuti vision chiroto chava Mnangagwa chekuti vanhu vave nebudiriro, vanhu vave nerunyararo. Vakaona zvakakodzera kuti imimi muri mumatunhu madzimambo nemakanzuro enyu nemakanzirazi nemasabhuku, garai pasi munzwe kuti vanhu venyu vanodei. Izvozvo muchivaitira ndizvo zvatakaita kuno. This signifies a new way of governance in the Second Republic, where decentralization is a key feature and strategy for non-discriminatory and justice governance, as well as inclusive and transformative socio-economic development. His Excellency has been emphasizing that all government institutions must be consultative in coming out with their policies. And as Goromonzi Rural District Council, we've also embraced the President's call to consult everyone. And we in all what we do, like the devolution projects, like our budget processes, we do what we call a participatory budgeting, whereby the communities are afforded the opportunity to scrutinize the previous year's budgets. They give their inputs, they do their critical criticism, and also demanding to know what would have used the previous money for. And then from there, they also give their input. And we've had a lot of participation from a multiplicity of stakeholders. The traditional leadership are involved, the political parties, different political parties are also invited for these consultations. We have churches, with community leaders, with CBOs, and other players who are found particularly at the ward level. So we've made use of the existing governance structures that have been put in place by government to ensure that no one is left out in the development process. Normally my projects are initiated by the community, implemented a sense of ownership, which means that project is very sustainable. Unlike the project, we are an NGO, they may not even understand what is behind the project. So that as soon as NGO achienda kwanenga aenda, that project yotosara yangu white elephant. But vanhu vananyasa kuziva kuti project yatiri kuita tinoida, takati tinoda clinic, takati tinoda chikoro kuti vana vedu vangu vachienda kuzvikoro. Then iwo had a hand in they participated in the project. Vanoona kutoti they were empowered and the project in Tiago because they make all the decisions as long as they comply with the policies of the country. Community participation yevanhu venharaunda sezvamuri kungoona vari kubata chirwirangwe chaicho, majuru chaiwo, vanotuta zvidhina, vanotuta jecha, vanovaka, asi machallenges aripo apo neapo, but sevanhu takabatana hatizoone machallenges nekuti tinenge tichishanda tiri pamwe chete, asi zvizhinji zvacho tinoona kuti tiri kusimudzirika zvakanaka. Iye nhasi unoizoti handine cluster budget consultations, hata tiri kuno kwachina mhora, tanga tine councillors ese nevamiriri vekumawards vangwanawo pano noutungamiriri hwedu hwekupolitics, utungamiriri hwetraditional leadership, tichitora pfungwa dzakabva kuvanhu
dzokuti tiwane maprojects ekutogona kushanda nawo kucouncil. Itsika yedu segoromonzi RDC kuti gore negore toita maconsultations anobva kuvanhu, so vanhu vanotaura zvavari kuda vachipa pfungwa dzavo, toshanda nawo iwawo, ndo zvatozoshanda nazvo patendiri kucouncil. As such, the principle of unity of purpose and consultation in project formulation and implementation is a step in the right direction to realize sustainable development goals and inclusive governance. Kana tichinge takatarisanawo nezveutano, because we cannot talk about attaining vision 2030 kana vanhu vedu vachiri kutambura zvipatara, kana vana vedu vasina kuenda kuchikoro, uye kana vana vedu kana vanhu vedu vasina mvura yakachena. Saka devolution yakatouya iri project yekuti izo yanga ine funding yekuti inge chinyatsa kubatsira community kuti tinge tichifamba tiri pamwe chete tichienda kunoita attain that national vision ya 2030. Saka we also soon find out that maprojects ese ari kuitwa neGoromonzi Rural District Council they resonate very well nemuono wehurumende. Takutaura takanangana nema-SDGs. Saka tinoona kuti pa-national strategy tinenge tichiwedzerawo tichiingrisa the human, tichinyasa kuita enhance the human capital, because vana vakawanda vanenge vakuenda kuchikoro, which means education is going to be available. Uye tinokwanisa kunge tichibatsirawo nezveutano pamusana pokuti vanhu vanenge vakuasesa ma-full benefits vanokwanisa kunge vachiwana paclinic, particularly kune zvinhu zvakafanana nematernity. I think ma-situations ekuti mai vanozvarira vana mungoro vachienda kuchipatara, it will be a thing of the past, because vana mugoromonzi vanenge vanawo ma-facilities iwayo. The same goes in water. Saka nema-national development goals zvinhu zvinoita kuti nyika yedu inge ichibudirira uye tikwanise kusvikawo pavision 2030 tiri pamwe chete tiri tese. For Goromonzi district, the local authority is taking a lead in championing the development thrust. Previously, councils, just like any other council in the country, were struggling to come up to fund interventions, developmental interventions. Due to lack of funding, our economy was not doing very well, and our ratepayers were struggling to contribute towards these interventions. But with the coming in of devolution, I think as Goromonzi we've covered a lot of ground in terms of implementing developmental interventions. And these developments have been aligned to the National Development Strategy through the various pillars that we have. Under what we call governance and administration, I think through devolution, the council has experienced huge capacity building in terms of its capacity to be ready to deliver services to the public. We've managed to procure equipment, which has made it easier for the council to deliver public services. For instance, we've procured road making equipment, solid waste management equipment, in terms of construction of schools. We've constructed new schools, particularly in resettlement areas, which were previously marginalized. We've constructed several schools there, schools like Belmont, Nyamasanga, Raymondale, Harvestdale, St. Michael's, all are in the resettlement areas. And then in terms of schools that were already existing, we've chipped in with classroom blocks, thanks again to the devolution funds. And this program is spread throughout the district. It covers the communal areas and the resettlement areas. And it has reached all corners of the district. And under the water and sanitation pillar, under NDS, we've also completed 15 boreholes. Yeah, the challenges we had with that, we had no water for, I think, for decades. The devolution fund that was channeled through the council, we got it here through this project, and we are happy.
that it was used in the right way. And we expect that in future they can do as well to other communities, they will benefit. And our community is now very happy because they can get water without problems. Tiri kutenda hurumende yedu zvairi kutiitira Devolution. Mugodhi yakachereswa nemari, motika dziri kuuya dziri kugadzira road panapa project yedu. Saka tinongoti mutungamiriri wedu ari kutigonera zvaanotaurira vanhu toita sezvaizvo kubatsira nyika yedu kuti nyika yedu ibudirire iwe inoratidzika kuti vanhu tinoda nyika yedu yatakapiwa naMwari wedu. Saka Mwari daedzera mutungamiriri wedu wenyika kumupa uchenjeri kutaura zvinoendeka mukati mevanhu, tichiramba tiri panzvimbo pekuda nyika yedu yeZimbabwe yatakapiwa naMwari kwete kurasika. Mugodhi takachererwa, izvozvi project iri panapa motika dzakatengwa dziripo. Saka Mwari ngatiwedzere mazuva tirambe tichiona nevazukuru vedu vachateera vachizoziva kuti muZimbabwe patakadzvanyirirwa navarungu, asi isisu takuzvitonga zvinhu zvedu zvararuka zvasiyana nezvazviriko kudhara. Mazvita yenyu hurumende yedu iri kutonga icharamba ichitonga kusvika tasiya nhaka yamutuna iri pachena, vana vachiziva zvatiri kuita nezvatiri kuda mukati menyika yedu ndisu vanhu vacho. The district has comparative and competitive advantages, which includes the largest population in the province of over 300,000 people, well-developed public infrastructure, well-developed transport system, and close proximity to markets and raw materials. The Arcadia Lithium mine is one such key economic driver for the district that is contributing to local gross domestic product of not only this area, but the province and the national output. The Arcadia Lithium mine is amongst the top 10 hard rock lithium resources in the world. So it's actually a significant resource, very significant resource. Our province appreciates government thrust of achieving an upper middle economy by the year 2030. Mashonaland East Province is in line with the Vision 2030 program and will play a role in the implementation and attainment of the National Development Strategy 1. The site of projects in Goromonzi that addresses access to health, education, water service delivery, and improved passability of roads is testimony of the impact of devolution funds and the reality of attaining Vision 2030. Ndinotenda zvikuru mutungamiri wedu wenyika panyaya yawo yedevolution. Zvakatanga zvichimbongotaurwa iko zvino devolution yakutonyatsooneka. Datati muno muGoromonzi tine maprojects akawanda atashandisa mari dzedevolutions. Tine maprojects anga asiri kupera, tine maprojects anga atora nguva nenguva ari pamaroaring plans ecouncil asiri kupera. Pakawa mari yedevolution maprojects akapera. Ini ndakamira pano ndiri nonzi Mai Jarati, ndinogara kwaDongo. Aiwa zvinhu zviri kuendeka, vazhinji vaisunungukira kudzimba, asi pari zvinezvi uchingosvika pagedhe apo unotongoona kuti ndasvika pachipatara. Tiri kuda kuzvitenda zvikuru. Ndonzi Edesi Makwatsini, ndakabatsirwa panapa. Panapa tikunzwa kufara nezviri kuitika panapa. Tikubatsirwa zvakanaka. Pasati pane kiriniki taitobatsirwa kudzimba chaiko. Ezvinozvi tikubatsirwa hedu panapa. We have a catchment population of 13,000. We really appreciate the devolution funds because previously, as you have seen, we have the smaller building we have seen near the gate. It was only 3 rooms. This was where we were using with the catchment area that we had. So in terms of privacy, we now have where we have privacy. As you can see, we have divided the maternity and the observation ward from the OPD. And in terms of working area, we now have working space. And some clients who are running away from this facility because it was overcrowded in terms of the working area, they can now come. Our workload has increased, our deliveries
Initially, we used to have about 6 deliveries per month. Now we can have more than 30 deliveries per month, and the number of home deliveries have reduced. In terms of health, this will reduce the maternal and neonatal mortality and morbidity rate. It came at the right time. As you can see, we had the first block yatakaita yatina yapanapa ukatarisa kudhara about 7 years ago, 8 years ago, vanhu vanga vachirapirwa pakamwe clinic kakari kedaily and vachizvarira zvakare panapa, and there was no facility which were proper for yekunyatsoti vanhu vagare zvakanaka. That's when we came up with this issue yekutanga kuita a new clinic. Zvakazoitika the first block takariwakawo futi tichisenzawo community ownership nevanhu vecommunity tichiprovide the local resources zvidhina tichidaro, and then takazoti takuda kuita the other block which is the second wing. Takambofamba nayo tatenga zvidhina nechi asi kuoma kwakabva kaita zvinhu zvakaoma kwakaita ana covid, and the intervention devolution yakabva yabatsira zvikuru. It came at the right time. Takabva tazokwanisa kunge tichipedza the wing iri panapa iyi inoinclude panomirira vanhu, waiting area, itori nema-observation ward male ne-female, tikawana futi nema-toilets nema-bathroom nepanobatsirwa vanenge vachizvara. We have got all those things zvakabva zvazoitika. So devolution funds dzakauya at the right time. Infrastructure has been prioritized to ensure rural communities enjoy one of the global sustainable development goals of ensuring healthy lives and promoting well-being at all ages, such as reducing child mortality. Ma-devolution funds tiri kuwana through government achiuya kucouncil ndo ari kutipa mukana wokukwanisa kusimudzira zvivakwa izvi kureva clinic iyoyi. Ndofunga mukatarisa on the other side muri kuona efarmhouse ndo yatiri kufanira kushandisa temporarily. Hatisati tatoestablisha a proper clinic patiri pano, asi tiri kuvimba kuti nekuuya kuri kuita ma-devolution funds through the present efforts tinotarisira kuti clinic iyoyi in a few months time inenge yava functional, because zvino tapedza wing yekutanga ndo yamuri kuona iri kutopedziswa iyi. Tasarigwa nekuti tichivaka imwe wing yechi2 tobva tatanga basa panzvimbo yeRochester clinic. Isu toga tatatokoniwa kuti tisimudze clinic ineyi vakwe. Mukatarisa kubva pa2003 kusvika pari nhasi pane makore akawandisa zvikuru, asi devolution fund yatisimudza pasina gore takutosimudza clinic yedu yakutopera. Tinetarisiro yekuti tivake rimwe block. Tikuramba tichifara nekuti shure chedu tirikuona chichibudirira. Clinic yedu yatantinayo ndiyo chete yamuri kuona iyo, this building behind me ndiyo yatantinayo inova a small building yenga isikakwanisa kuaccommodate ma-activities edu. Nzvimbo imwe chete yaitiro zvinhu zvakada kuwanda. But because of this new building, we are now a little bit free, and we are going to be much more free pachanyatsopera nekuti mamwe maoffices akutofunctiona zvakamira zvozviriso. Tirikutenda ne-community participation yatiri kuita yekuwanza chipatara chedu kubva ku-old clinic kuenda ku-new clinic through ma-funds ari kubva munana devolution funds anova ari kuiswa napresident wedu Emerson Mnangagwa kuti zvipatara health facility inge ichinovandudzika mukati memusha. Semaonera muri kuzviita panapa kuti tanga tine challenge yekuti munobayirwa mwana, munobayirwa vana nimo mulabor, nimo munodresswa munhu, nimo mubed rest. So takaona secommunity kuti ngatisimudze chipatara chedu. Tiri kufara zvikuru nedevelopment ekuitika panapa. Yatibatsiridza pakuti takukwanisa kuwana privacy, and we've got tane marooms akawanda ekuti vanhu vakusununguka. Muri muwadi munomu takatanga clinic inoyi 2015. Chikonzero chakaita kuti titange izvozvo semudzimai takaona kuti dambudziko remadzimai kazhinji kacho kunyange yevanhu chipatara utano. Saka takakumbira kune varidzi wenzvimbo necommunity yese kuti tingadii kuti tivake chipatara. Tikaungana saizvozvo tikaita maminutes edu tikanopiwa kuti tiise ground rireri pa clinic panapa. Saka kushanda kwevanhu ndinonzwa kufara nekuti community iri kupinda mazviri. Yakatanga kukanya zvidhina, tikatuta majecha, tikatuta river sand nepit sand. Council yake iri kutipa ma door frame, ma window frame, denga nezvimwe zvatisingagone kuno.
asi labor nezvese kunyange nechikafu chokudya pano chiri kutiitira kuti community ino iyi iri kushanda zvakanaka. Vakadzi vechidiki vachiri kutobereka aiwa vakukasira kuzoonawo pekubatsirwa. Kurwarirwa nemwana mutoro ndowaamai, saka kuti vakukasira kusvikawo pachipatara. Vanyava nyangwe mbuya chaiwo vasirwa vazukuru, zvese vakuzokwanisa kuzozviitira padhuze. Ndo chinhu chatinonyanya kufarira kuti chipatara ichi chivepo. Nyangwe izvo zvirwere zvinongotaurwa kunzi kune chakati vazhinji havasidzivirirwe nokuda kwedistance, asi izvozvi aiwa munhu wese kana ambuya vakadi vanogona iswa mubhara vachiva vachizorapwa. Hatisi kuti tiri kuperera pano, tinotovazve nechikoro sekendari yatiri kuda kuti tivake ipo pano. Another sustainable development goal at the core of this new development model is achieving inclusive and quality education for all. Thus, the stakeholders in the district have sought to establish education infrastructure in the predominantly resettlement areas. Isu vabereki hatione kuti vana vaenda kuchikoro vadzidza mumapurazi munomu. Pandakasvika ndaitosvika nditoti pakomboni pega pega nditosvika ndiyoti tiwana twese ngatumira apa kuti ndizouti kune vana vanofanira kuti vapinde mudzidzo kwete kuti vangoramba kwagara mumakomboni imomo. Chikoro chedu takachitarisa tinongova ne1 block riripo rinova ratakavakirwa neDevolution tichibatsirwa napresident vedu President Emerson Mnangagwa. Ndo block ramuri kungoona riripo iri yezvinorapera tandofunga takarikompleta this year ndo parapera kuti richimira. Saka gore rakapera pakaitwa budget yekucancel takaenda zvakare tikanosvikawo nechichemo chedu tikati vedu weNyamasanga takaomerwa. Ndobva vati zvinotokuita ise ndikati ameno ingoonaiwo zvekuti mutiitire. Saka gore rino vakabva vati vada kuti vakira rimwe block rechi2. Vadaro ndopa takazoti isu sevabereki toitei kuratidza kuti tine shungu dzekuti tidevelope nzvimbo yedu. Ndopa takukanya vabereki vari kukanya zvidhina izvo kuedza kuti tikakanya tikapisa zvidhina zvedu tochitiwo kanzuru chiuya ihonai taisawo effort taane zvidhina ivhu redu takaunganidza gore rakapera. Chishuwo chedu ndechekuti nzvimbo yedu isimukire. Saka zvese zvatiri kuita izvi kuda kuti chikoro chisimukire tivake rimwe block. We are aware of the challenges that Nyamasanga school is facing, and it's not only Nyamasanga which is in the same predicament. Like I said, all our resettlement schools were previously lagging behind. In some instances, we were to start from scratch. In other words, we were to identify some infrastructure which was there, like the farm infrastructure, just for use as a temporary measure. But in terms of interventions that we are planning to assist, the council is prioritizing such schools, and we are going for budget consultations just to map out what we are going to implement. And I can assure you that resettlement schools are one of our priorities, top priorities. So I'm sure some of the challenges will be addressed during the coming budget year. Thus, the stakeholders in the district have sought to establish education infrastructure in the predominantly resettlement areas which had few schools. Our appeal to the government, if possible, is for them to help us construct a teacher's house so that this can be a ZIMSEC registration center. Ndinode kunyanya kutenda zvizhinji Devolution kubatsirwa kwataita nehurumende nekuti patari pano kwetakabva nako takabva nekumabhani tikapinda mu farmhouse vana vachingotambura mhepo ichitirova ikoko kusvikira tava pamuri kuona pamusha wedu unonzi Belmont Primary School. Iniwo ndakauya ndiri semubereki muno Belmont gore ra2010 chikoro chichigomera kuti tivake chikoro.
asi tinoda kutenda hurumende yedu nekuti susukidza payaita. Mukatarisawo pabhuloku pano patava nekumabhani kwakatangira vana kunyange nepasi pemuti pavaidzidzira, kana mukatarisa panapa tinotoona kuti aiwa zviri kuendeka. Despite the challenges to realizing the dream of basic education infrastructure, the teachers and villagers still believe it is possible to overcome. Tikubatsiridza kuti tiwakewo nyika nekuti kunyange tikashayiwa mari asi zvinhu zvatinokwanisawo kuita tishandisa simba redu zvakafanana nezvidhina. Kana tikazotsvagawo rubatsiro, tobatsirwa tine zvinhu zvatinenge tinazvo zvinobatikawo. Kana vanozotibatsira vanobatsira vachiona ushungu dzedu. Isusu takatodzidzirawo kwatakadzidzira, saka education chinhu chakakosha, dzidzo kubudirira kwewana wedu, saka pasina dzidzo hapana budiriro. The new dispensation ichiuya uye pachiuyawo devolution. Devolution is actually a vehicle that is going to make us realize the vision, the national vision 2030. Saka muona kuti the government is very practical because they are going down to the grassroots. And chakanakira ma-projects aya ari kuitwa acho, they did not actually, it was not actually a top-down approach, but ma-projects akanyatsa kuitwa initiated by the local community kuti vanga vachiita ma-projects iwayo. Saka munoona kuti ne ownership yacho yema-projects, the community is here because they know that it is actually their project. Uye ndivo vakaiplana. Kunyange ivo vachizobatsirawo nokusupply the local given resources or materials, vaitakurawo majecha vachiforoma zvidhina, and in some cases nokutobhadharawo vamwe vanhu vanenge vachishanda-shandawo ipapo. Chakanyanya kuitwa nemukuru wenyika chii kwatiri, hurumende yavo yakaunzwa padyo kushandirana pamwe chete nehurumende tichiburikidza nemuono womukuru wenyika. Devolution Fund yakaunza hurumende padyo ikafamba pamwe chete nevanhu, zvabva zvaita kuti vanhu vanyatsoona kuti uyu mukuru uyu muono nechiroto chake chine vanhu pamwoyo, nekuti mari dzaakatipa ende dziri kushandiswa nemazvo. Migwagwa yedu, maboreholes, maclinic, zvikoro ndo zvinonyanya kubata utano neupenyu hwevanhu. Zvese izvo zvezvo tiri kufara kuti zvakaitika nemari dzedevolution.